Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today hii video ni about my restocking my fridge mid-month. Sasa inaongezea tu vitu za mwezi ni mid-month and kauna let me restock my fridge. So here's my shopping Carrefour all the way. So I'm here like I start by cleaning up the fridge. Like nilikuwa na vitu za before where sana natoa vitu nikitupa zingine juu where fridge ilikuwa imejaa. So niko hapa hivi manzi kitu si mchezo, nimechoka. Ndio hizo beef, napenda beef. Msiulize mbona, so sorry for that. Siji kutoa your place. So hapa hivi tu bado na clean, bichangu wako hapo hivyo, hiyo ungeka hapa ananisaidia. Anyway, so ndio hiyo mimi nikaanza na vitu za fridge kwanza. Hapo hivyo maji, naangalia vegetable hapo hivyo, nikasema hapa sija clean, acha ni clean, nika clean, msafi. Hapo hivyo nikasema acha ni make hapa hivi. Nikamwambia bicha kuja. Hataki kuonekana kwa kamera, nikasema nisaidie hapo hivyo. Nikaweka hizo vitu zingine, nikaweka zingine kwa niko chini ni bado ni freezer, like side moja ni fridge, side moja ni freezer, like I think you know it. So here's my cat food. So cat yangu sikuacha nyuma, pole hiyo video imeenda haraka. So I'm here like the final result. Tell me, do you like it? Do I do more of this video? So here's my fridge, my snack, my breakfast, my vegetable lazima. Ndio hizo hapo hivyo. Obviously nilisahau kuosha, msini attack, praise for that. So east side siju kama nyinyi mnafanyanga hivi. East side ni vitu zenye like nisha like zile juice zenye nisha kunywa ziko halfway, like maziwa like nazikanga my side door. Siju kama nyinyi mnafanyanga hivyo. So my to wine nini msiulize sikunyongi sana, hizi ni za wageni. Wine ndio nakunywanga peke yake. So I'm here, this is my freezer. Mungu bariki wengine. Hizo zote ni beef, kwa juu ni kwa beef. Then my bread, hiyo bread imekaka kidogo nikeka kwa freeze. Hii ni chicken, these are my chicken, like I love chicken and beef. Then kedeli yangu, as you know mimi ni Mkikuyu, wacha tu. And then kuna samaki, base ya samaki na hiyo nini hizo, na hiyo ice cream ilikuwa surprise ya kuweka. Sasa hizi ni veggie na hizo ni croissants zenye nimeziweka hapo hivyo juu zilikuwa mingi. So then kuna ice cream. Kama unajua this is my best place, kama unajua ile time yenye ya kunyesha, so here is my best place yenye nakujanga nachukua kitu na kunywa, like nasikia hapo hizo balls ni ice cream bado, like I love ice cream, like inafanyanga ni cool down na everything. My milk msiulize, niko na katoto kangu na mimi tunapenda maziwa na maji, and that's all. Hiyo fridge Mungu subaliki wengine, utaniwa na baraka. Ijaja kabisa, next time itakuwa kabisa. But like it's full, like staki aina grabu sana juu nataka ku maintain weight na everything. Staki kunona. Bye.